Stadium We're live. So we will start with a video. All of you must watch this video first before we look at this video. Look at this video. You know what this light is? It's not crackers. Supporters' concentration in the match was interrupted by bright. এটা বাজি ফাটছে না, এটা cracker নয়. This is not a cracker going on or something like that we are celebrating Kali Puja. This is missiles going on across Iran. This is the West Asia war. Yes, it is war. It is escalation of the conflict in West Asia, and these are missiles going on in the stadium. Gargi, look at this. This is a football stadium and people are sitting there. This is in central Iran. Missiles are going across the stadium. It's in Tabriz. And AFC decides that Mohun Bagan stands disqualified, or they have removed Mohun Bagan without even informing Mohun Bagan of the disqualification, because they have not traveled to war-torn Iran. This is the visual that you are getting from Iran at this point in time, a couple of days back. And by the way, yesterday, Iran has shut its airspace as well. Iranian airspace, as we speak, is shut for all flights. How on earth did Asian Confederation decide to terminate or disqualify or remove Mohun Bagan without even informing Mohun Bagan? Mohun Baganকে কিন্তু কোনো মেল করা হয়নি, কোনো চিঠিও দেওয়া হয়নি, কোনো উত্তরও দেওয়া হয়নি. Mohun Bagan has been removed. Devashish Sen, you go first before Gargi Raut takes over. Come on, tell me. এটা পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে it's a unilateral decision taken by Asian Football Confederation. To be fair, considering the situation right now Iran is going through, and obviously no team would have taken a bold step in sending their team because here the safety of the players and the support staff is paramount. So you should always keep in mind that, and I think this is a very grossly unfair decision by the Asian Football Confederation, and we could actually see a lot of comments in our comment section which suggest that it is not the Asian Football Confederation but it's a Arab Football Confederation, and clearly this decision means obviously it's a biased decision taken by Asian Football. Yes, people might argue that it is under the laws, it is under the rules and regulations of Asian Football Confederation, but keeping in mind the situation Iran has been undergoing, there is no point, and you have, and clearly it is the decision is taken unilaterally, means without taking the views of Mohun Bagan. In fact, they have not responded to the mails by Mohun Bagan Supergiant team management. In fact, Mohun Bagan Supergiant team management had a letter sent to the AFC where all the 35 players signed stating that they are not willing to travel to Iran because of security concerns, and AFC just put it on their website that it is regarded that Mohun Bagan has opted out of the tournament. I will just state one thing before we go to Gargi, and that is I've spoken to the Mohun Bagan management. আমরা মোহন বাগান ম্যানেজমেন্টের সাথে ঠিক দুটোর সময় কথা বলেছিলাম, এক্স্যাক্টলি যখন এই টুইটটা এএফসি থেকে করা হয় তার 2 মিনিটের মধ্যে. None of them have any inclination of any information from AFC. Officially মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টে কোনো ধরনের ইনফরমেশন নেই. মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টকে কেউ জানায়ও নি, কেউ কোনো রকম কিছু বলেও নি. The tweet was directly put out, and that is how Mohun Bagan actually got to know that and it says that Mohun Bagan has withdrawn. ওরা বলছে আমরা তো জানি না আমরা withdraw করেছি. So Mohun Bagan doesn't know that Mohun Bagan has withdrawn. AFC has put out a statement that Mohun Bagan has now withdrawn. In a war-torn country, Gargi Raut, now take it over from here. Let's take as many number of questions as we can today. Your thoughts first. Grossly unfair for Mohun Bagan, because look at these visuals. There are missiles on top of the stadium that are going in the sky. These are not firecrackers. These are not fireworks that you see on Diwali. These are real missiles who have hurt people, who have the potential to hurt someone. But Iranian citizens themselves are not comfortable going out of their houses. Iran has closed its own airspace, and how does AFC expect a foreign team to come in and play that to a Champions League? It's very wild that this is happening. And then
disqualifying the team for it without even telling them, without even sending them a warning or something. I think at this point, government should have been gotten involved, as we know that Mohan Bagan was seeking the external ministry's request or something. I think at this point they should get involved and make it fair, make it very clear that the team is not going no matter what. Plenty of questions coming. Yeah. Shubham Mitro says, Boriada, তাহলে আল নাসারকেও AFC চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে কনসিডার করা দাও হবে তো? Whatever that means. কনসিডার করে দেওয়া হবে তো? He means Al Nassr को AFC चैंपियन। So उनका मैच है। हाँ, so अगर उनका मैच है 22 को, अगर वो नहीं जाते हैं तो उनको क्या बाहर निकाल दिया जाएगा? That's essentially what he's asking. Suppose Al Nassr doesn't travel, will they be thrown out of the AFC Champions League? Is what Shubham Mitra is asking. Devashish, take that. It is very interesting. A valid point raised by Shubham Mitra. Shubham Mitra যে পয়েন্টটা রেজ করেছিল, তাহলে তো তখন দেখা যাবে যে মোহনবাগানের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তটা কি বিমাতৃসুলভ হলো। মানে পরিষ্কার এটা বোঝা যাচ্ছে যে এই মুহূর্তে যা ইরানের যা পরিস্থিতি, যুদ্ধ পরিস্থিতি, তাতে মোহনবাগানের প্লেয়ারদের সুরক্ষার ব্যাপারটা মাথায় রেখে কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এখন আল নাসারও যদি না যায়, যে ম্যাচটা যদি 22 তারিখে না হয়, তখন কি হবে? তখন যদি আল নাসারের পক্ষে সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে পরিষ্কার বুঝবো যে এএফসি কিন্তু এখানে বায়াস সিদ্ধান্ত নিল, একতরফা সিদ্ধান্ত নিল। সুতরাং এটা কিন্তু বাঞ্ছনীয় নয়। মানে ফুটবলের স্বার্থে আমার মনে হয় এটা সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো না এএফসির তরফ থেকে। Tanmoy Saha says, why always India gets suffered as because they aren't a superpower of football. Happened to us in Qatar, happened to us in Iran, now started with club teams. Gargi, you want to take that? Is it because India is not a superpower in football that this is happening to India? It wouldn't have happened in cricket, is what he's saying. It is, it is understandable. It is actually a valid point that he brings up. FIFA Mobile, this is the comment, right? I think it's a very valid point, because if India had done this, we have seen this happening with the Champions Trophy as well. As soon as India said no, we're not going, the government had stepped in quite quickly, and of course, ICC at this point is afraid of not, having India in any of the tournaments. So I think this is a power game, definitely. Okay, Chicken Shop is saying, what am I sipping? I'm sipping thumbs up because there are sponsors. So chill. তুমি তো চিকেনটা খাওয়ালে না, গার্গিকেও মিথ্যে কথা বললে, দেবাশিসকেও বললে, আমাকেও বললে। আজকে চিকেন আমাদের ওপরে, আমি চিকেন পার্টি দেব, এত বড় বড় কথা কোথায় কোনো আজ অব্দি পৌঁছলো না। না পায়েস পৌঁছলো, না দই পৌঁছলো, না মিহিদানা পৌঁছলো, কিচ্ছু পৌঁছলো না, শুধু গোলগাপ্পির কথাবার্তা। Saurabh Ghosh, they are doing this kind of things because of the position of India is not good in Asian football. Basically, they are misusing the power. Absolutely. To the extent I somewhat agree with Saurabh's view. কারণ সৌরভ যেটা বলছে যে ইন্ডিয়া ডেফিনেটলি তো কোনো মতেই সেই লেভেলে নয়। মানে মিডল ইস্টের কান্ট্রিরা যে ডমিনেন্স যেটা আছে, তার সেই তুলনায় তো মোহনবাগানের ভারতীয় ফুটবলেরই, আপনি কেন শুধু ক্লাবকে কেন বলবো, ভারতীয় ফুটবলেরই যা স্ট্যান্ডার্ড 126, আমরা দেখবো হয়তো আরো নিচে নামবে। সুতরাং এই মুহূর্তে ভারতীয় ফুটবলের যে স্ট্যান্ডার্ড, মোহনবাগানের যে স্ট্যান্ডার্ড এএফসির বিচারে, এএফসির নিরিখে, তাতে আমার মনে হচ্ছে এটা এশিয়ান কোনো মিডল ইস্টের কোনো ক্লাব হলে কিন্তু এত কঠোরভাবে ইউনিল্যাটারালি সিদ্ধান্তটা নিত না এএফসি। যেটা এখানে জাস্ট ইমাজিন যে মোহনবাগানকে না জানিয়ে, মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে না জানিয়ে ইউনিল্যাটারালি গিয়ে তারা জানিয়ে দিল যে মোহনবাগান খেলতে চায় না, মোহনবাগান হ্যাজ উইথড্রন। মানে যেটা, এটা তো একটা মিনিমাম একটা এথিক্স আছে যে টু জানানো মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ক্লাবকে। Okay, Rahul has also joined us. Let me go to Rahul with once. I'll go back to Gargi again after that. So this is a question, Rohan. By giving this decision, Rohan, man, another Rohan, another Rohan. Another Rohan is sitting here and playing PUBG. What are you doing? You're playing something. By giving this decision, AFC clarified its standing that Mohan had to travel to play this match, whatever the situation was in an active war zone. What would we expect from AFC? So clearly he's angry. Somebody is asking, what can Mohan do? Rahul, you want to take that before I take that to Gargi also? What can Mohan do? Yeah, sure. As of now, I think Mohan Bagan has nothing to do. I think they need to wait till 22nd October, because when Al Nassr will be playing against Istiklal in Iran only. Let's see what Al Nassr do, because few days ago Al Nassr has also
they also don't want to travel to Iran. They have expressed that they also don't want to travel to Iran. But let's see what they do after that. I think Mohun Bagan should take their next step. If Al Nassr also doesn't travel to Iran, then I think Mohun Bagan's will be Mohun Bagan's Mohun Bagan's যে ইস্যুটা সেটা অনেকটা স্ট্রং হয়ে যাবে। দেন আই থিঙ্ক মোহন বাগান ক্যান অ্যাপিল টু এফসি কমিটি আফটার দ্যাট, বিকজ কারণ আমরা যদি দেখি মোহনবাগানের আগের দিনই কিন্তু মোহনবাগান ম্যাচের আগের দিন পাক্তাকোর আর ইস্তিকলাল কিন্তু তারা খেলেছে ইরানে, সেই কারণে মোহনবাগানের যে অ্যাপিলটা সেটা অনেকটা উইক হয়ে যায় এএফসি তে। সেই কারণে হয়তো আমার মনে হয় এএফসি এই স্টেপটা নিল অ্যাজ অফ নাও। তো আমার ওই জন্য মনে হয় এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আই থিঙ্ক মোহনবাগান শুড ওয়েট টিল 22nd October. Let's see how things unfold for Al Nassr, whether Al Nassr travel to Iran or not. If Al Nassr doesn't travel to Iran, then both these teams can together appeal against AFC. Boriada. Mute. Situation now is not in favor of Mohun Bagan traveling. Obviously, if the situation improves and Al Nassr goals, then matter ends there. I mean, I still think Mohun Bagan, this is a unilaterally wrong decision on the part of AFC. There are many more questions, guys. Let me take one for Gargi and then I will come to Devashish on the খেলতে গিয়ে মরবে নাকি, AFC না খেললে কিছু যায় আসে না, ইরানকে অন্যভাবে দেখে নেওয়া হোক না ভাই, এটা এত দেখে লাভ নেই। Gargi, this guy is a volatile question, you can't take that. He's asking you to go check Iran out in a dangerous way. Mohun Bagan is supposed to don't I'm okay in India. Make India happy. As it is an international tournament, AFC did such an unfair judgment. My question is, AIFF should get involved. They will just wait and watch. Krishnamay Pal, Gargi, you can take that. Should AIFF get involved? I think so. They should. I don't think this decision at this point can be reversed. But I think at this point AIFF should at least back Mohun Bagan and let them know that these were very valid points of why they did not travel. And you can see the visuals. You don't have to say anything. You can show them that there are missiles going over the stadium. This is not a safe place for anyone to be it Mohun Bagan or be it Tractor FC or any other team. And at this point, AIFF, I trust them to back them. Let's see what happens though. Devashish, take this. Mohun Bagan should immediately go to FIFA, IDK, but maybe India should seek for any other continental Priyanshu Adhikari, Supratim Dotto. Now, how the Mohun Bagan react? How will Mohun Bagan react? Your thoughts? Obviously, Mohun Bagan, the only step lies is to go and challenge the decision in cash. But then, see, it's a matter. Clearly, AFC, what AFC has stated is that according to Rule 5.2 of the rules and regulations of AFC. Ripon Roymon, does this somehow mean that position of Indian clubs to take part in AFC tournaments are in potential danger? I think, and obviously এটা কিন্তু পরিষ্কারই কিন্তু একটা কড়া বার্তা দিল AFC কে যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মতন টুর্নামেন্ট, এটা আমি AFC দিকটা থেকে আমি বলছি, যদি AFC মনে করে যে এই মুহূর্তে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট না খেলাতে কি হলো, ভারতীয় ক্লাবগুলোর জন্য কিন্তু একটা কড়া বার্তা দিতে চাইলো AFC যে ভবিষ্যতে যাতে তারা AFC টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে হলে তারা যেন সেই টুর্নামেন্টে পার্টিসিপেট করে। কেননা মোহনবাগান কিন্তু যুক্তিটা মোহনবাগানের তরফেও আছে, AFC এর তরফেও কিন্তু পরিষ্কার নিয়মে বলা আছে, উল্লেখ করা আছে 5.2 5.6 এ যে কোনো রকম ভাবে কিন্তু তুমি একটা টুর্নামেন্টে যখন তুমি পার্টিসিপেট করছো তখন তোমাকে সেটা খেলতে হবে। এখন সেই এমনকি আমরা দেখেছিলাম যে ট্র্যাক্টর এফসি কিন্তু সাংবাদিক সম্মেলনও করেছিল সেই দিনে, ম্যাচের আগের দিন। মোহনবাগানের চেয়ারটা খালি ছিল, মোহনবাগান এসসি নাম লেখা ছিল বোর্ডে এবং মোহনবাগানের চেয়ারটা খালি ছিল, পরিষ্কার এটা বোঝা যাচ্ছে। ট্র্যাক্টর এফসি প্রি ম্যাচ করেছিল, মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট কিন্তু সেই ম্যাচে প্রি ম্যাচটা অ্যাটেন্ড করতে পারেনি। তাদের ট্রাভেল টিকিট থাকা সত্ত্বেও, তাদের প্লেয়ারদের ভিসা থাকা সত্ত্বেও, বিকজ অনলি ইস্যু ওয়াজ দ্য সিকিউরিটি কনসার্ন, তার জন্য কিন্তু তারা ট্রাভেল করে। কিন্তু এটা পরবর্তী ক্ষেত্রে কি হবে এটা একটা পরিষ্কার, মোহনবাগান না হয় যদি এটা কোনো মিডল ইস্টের ক্লাব হতো এটা এত কঠোর সিদ্ধান্ত এফসি নিতে পারতো না। অরিন্দম জিজ্ঞেস করছে ভারতের ফুটবলকে কি অপমান করলো, প্রশ্নের সেফটি আগে নয় না খেলা, সেফটি আগে না খেলা আগে? রাহুল, টেক দ্যাট। Where's the question, Orindam? No, obviously, safety comes first for the player. Obviously, safety comes first for the players. All the players has written a letter to AFC. They express that they don't want to go to Iran because of the ongoing political unrest in the country.
So obviously, I think AFC could have done in a other way. They should have arranged this match in a neutral venue that Mohun Bagan wanted. That Mohun Bagan appealed to AFC about that. I think that could have been the decision that would have been taken by AFC. I think this is totally just it's unacceptable, to be honest, because this is not the first time. Even a year ago, when AFC started this new league, ACL Elite League, it's clear from the AFC's initiative that they are prioritizing only the club from the Middle East, not from the other clubs. Only the elite clubs they are prioritizing. Even there is not a single spot in that league from India, so that we can understand that thing. And also, if you see Boryada, that AFC has also lifted the foreigners limitation. If you see in the Middle East countries, they are allowed to play even 11 foreigners. So when they will be playing in the AFC league, they can field all of their 11 foreigners, while other countries like India or other Bangladesh, they can field only 6 to 8 foreigners. So obviously this is not the first time যে এরকম ধরনের নিয়ম বার করছে AFC, but এর আগেও বহু হতে থাকছে, but this need to be stopped, to be honest, I think. FIFA appeal. তুফান নায়ক রোহান তোমার কমেন্ট দিয়েছে সবচেয়ে প্রিয় চ্যানেল, তবু আমার কমেন্ট পড়া হয় না, আর দেখো না ভাই, তাহলে তোমার প্রিয় নয়। তুমি যদি কমেন্টের জন্য চ্যানেল দেখতে আসো, তার মানে তুমি প্রিয় আর ভাবছো না। আর আগে তো তোমার কোনো কমেন্টই নেই, রোহান বলছে, অদ্ভুত তো এটা। বাই দ্য ওয়ে, গার্গি ইজ রেসপন্সিবল, শি ইজ দ্য ওয়ান সাপোজ টু টেক কমেন্টস, টুডে অনলি আই এম ডুইং, সো ইউ ক্যান ব্লেম হার, নট মি। ওকে, সো AIFF and central government should look into this matter. MB have so many positive, what was the question? Positive documents for fight against this case, whatever that means. Gargi, you want to take that? I think So basically that they have their visa, hotels and all of that. Yeah, they mean that they have everything to show that they wanted to come there, but circumstances were such that who would go to a war-torn country to play a football match and risk their lives for that. I think that's what Shubhra Jyoti Mitra means. Yeah, Universally, kintu people are saying this has been an unfair call. That's what people are saying, right? Like air ticket, visa and hotel booking, Shubhra Jyoti বাট Mitra. এখানে মোহনবাগানের ক্ষেত্রে যে স্ট্রং পয়েন্ট সেটা হলো এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স এর যে ডিরেক্টিভ, যে অ্যাডভাইজারিটা দেওয়া হয়েছিল, সেখানে পরিষ্কার উল্লেখ ছিল যে কোনো ভারতীয় নাগরিকের পক্ষে এই মুহূর্তে ইরান ট্রাভেল করাটা সেফ নয়। that is a clear advisory from the external affairs. What I'm saying, Gargi, is that there was a advisory that has been issued by the external affairs ministry, which states that no Indian residents, it would be preferable for Indians not to travel to Iran in this situation. Australian advisory, Portuguese advisory, UK Exactly. advisory. So that itself is clear. Means, and what more can you ask for when your own government is telling that you should refrain from traveling to Iran? Then how can you go and with a risk, with the situation now in Iran? You cannot risk the safety of the players and the support staff. Orindam SG, 9th October, Al Nassr will not be going to Iran elite group match ACL 2. So AFC same pool, something like that. Shogata Mukherjee, Al Nassr also didn't go to Iran for playing it. No penalty against them. What kind of business is this? So it's basically discrimination. Rahul, take that. Rahul, you're on mute. Yeah, Burita, that exactly what I said. But I don't think Al Nassr is playing on 9th October. I think they will, because the international break will be going on. I think Al Nassr will be playing Istiklal Iran club on 22nd October. So just few days ago only we read one report where Al Nassr has expressed that they don't want to go to Iran at this due to the ongoing unrest there. So let's see what AFC will do. It will be fun to watch because they are from a Middle East country. Let's see. Before I haven't taken difficult steps against such club of the Middle West countries. Let's see what AFC does to Al Nassr. But I don't think so, because a few days ago I read one report where Al Nassr has strictly mentioned that they will avoid the match in the Iran. So let's see what they do. After that, I think Mohun Bagan should take one step against the AFC. There is a comment which says এটা আগের বারের কথা বলা হচ্ছে রাহুল। We need to retaliate something. আগের বার বলতে? There is a comment which said এটা আগের বারের কথা বলা হচ্ছে। ও আচ্ছা, আগের বার। So basically that there is a precedence like this. There is a precedence like this. I'm quite surprised for all of you. If you want to bar a club, I understand.
If you want to say that you are, withdrawing or whatever, disqualify, I understand. But you will not inform the club. You will put out a tweet. Devashish, you take that. Yeah, that is why we have been stating that it is grossly unfair and is an unilateral decision taken by the Asian Football Confederation, which shouldn't have been the case. Mohun Bagan Super Giants should have been given the opportunity, and they have. And the proof is the number of emails that has been sent from Mohun Bagan Super Giant to AFC. Even how on earth can you just neglect a letter which has been signed by all the players, stating that their case should be considered, keeping in mind the players' safety. So I think this is a grossly unfair thing, and exactly I would exactly I would accept what Mohun Bagan is saying. I think it's the name of the YouTube channel. This time it is a biased decision by AFC, clearly. Gargi, without informing, taking a call against a club. Yeah, absolutely. I mean, they didn't even give them a chance to defend themselves, or put forward any documents or whatever is needed, or maybe something from the government to back their claims, or back their uh, to defend themselves basically. But this is really bad, and I wanted you guys to take this comment as well. These type of biases are contradicting Asian football from development and growth. Asian football won't grow at all like this. FIFA should check on this. Rahul, what do you think? Yeah, absolutely. These type of biases are contradicting Asian football development and growth. Asian football won't grow at all like this. FIFA should check on. Yeah, obviously, FIFA should take a step on this, and they should take a look on this matter, because it was because of the ongoing unrest there that Mohun Bagan has. Mohun Bagan players have decided not to travel to Iran, not because of any other decision. But obviously, even Mohun Bagan, what we got to know that even Mohun Bagan, told them that even they are ready to play the match if it was being organized in a neutral venue. So I think AFC should have looked into that matter. I think that's my point of view, and nothing of fails at this moment. Yeah. AIFF এর ভূমিকা নিয়ে আমি সত্যি অবাক, যেখানে একটা ভারতীয় ক্লাব যেখানে প্রতিনিধিত্ব করার বিষয়, যেখানে একটা ভারতীয় ক্লাব যেতে পারলো না, যে সিচুয়েশনটা এই মুহূর্তে অ্যারাইজ করেছে ইরানে, এআইএফএফ এর তরফ থেকে না কোনো স্টেটমেন্ট, না কোনো আরে এখানে তো মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ইজ রিপ্রেজেন্টিং এন ইন্ডিয়ান ক্লাব, অ্যান্ড ইউ বিং দ্য প্যারেন্ট বডি ইন্ডিয়ান ফুটবল ফেডারেশন, তুমি আমি নাম করছি না, তুমি কোনো একটা ঘটনায় তুমি প্রেসিডেন্টকে দেখা গেল রাস্তায় নেমে পড়েছেন, কিন্তু এখানে তো সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া উচিত ছিল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের, যেখানে এইরকম একটা ক্লাবকে ইউনিল্যাটারালি এএফসি সিদ্ধান্ত নিল, তাদেরকে উইথড্র করতে বাধ্য করা হলো উইদাউট ইভেন ইনফর্মিং দ্য ক্লাব। তারা মেল পাঠানো সত্ত্বেও এখানে এআইএফএফ কি করছে? এআইএফএফ এর আরো সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া উচিত ছিল, বিং দ্য প্যারেন্ট বডি অফ অল দ্য ক্লাবস। এআইএফএফ এর ভূমিকা নিয়ে সত্যি আশ্চর্য যে এআইএফএফ এর না কোনো স্টেটমেন্ট, না কোনো বিবৃতি, না কিছু, কোনো একটা বিবৃতি পর্যন্ত নেই। এই ঘটনাটা কিন্তু আজকে হয়নি, এএফসি কিন্তু আজকে সিদ্ধান্ত নিল না, ইট হ্যাজ বিন গোয়িং ফর দ্য লাস্ট 15-20 days and there is no statement from AIFF being the parent body of all the clubs, so it is very unfortunate. Chala, Rahul, thoughts? AIFF should have been more proactive. Rajasthan versus Manipur থেকে বেরিয়ে এসে লম্বা প্লেয়ার, ছোট প্লেয়ার, etc. Yeah, absolutely. Why not? AIFF being our federation, they should look into AIFF is embroiled in a controversy because on the day, when its president has been quoted about some tall player and short player, Rajasthan and Northeast. Sorry, I didn't get has that. just given a statement যেখানে AIFF বলছে কল্যাণ চৌবে লম্বা প্লেয়ার, ছোট প্লেয়ার এসব বলেননি। So they are involved in some tall player, short player, Rajasthan, Manipur, Northeast, whatever is going on. I mean, apparently the president has been misquoted and some silliness is going on there. What is going on here? But we read that report, the report was from a reputed publication. Then what's the wrong with that? No, he's contradicted it. Kollan has contradicted it, that it was an Indian Express interview. Kollan has contradicted it and he did not mean that. He never said that Northeast players are short and Rajasthan players are tall. He didn't say that. He's categorically sort of refuted that. But that's not the point. The point is, if AIFF can rebut that, if AIFF can issue a rejoinder to this issue
then should it not also be proactive on the AFC issue? That is the question that I am raising, Rahul. Both you and Gargi take that. Absolutely, because I would like to mention that even on the day when Mohun Bagan was scheduled to play this game against Tractor SC, on the same day, I think, the flights to Iran were stopped, because of this ongoing issue. So I think that makes very clear that Mohun Bagan had taken the right decision by not going to Iran to play that game. I think in this matter, AIFF should help Mohun Bagan, because AIFF is our federation. They should take a stand with Mohun Bagan, because as of now, what we got to know by reading that article from the AFC, that only Mohun Bagan has been withdrawn from the ongoing ACL2, but we don't know, because the probable punishment could be even more than this. They could be even banned from the next ACL2 as well if they qualify for that. So that will be a harsh decision on the side of Mohun Bagan. So I think AFF should take a stand with Mohun Bagan, I think. Gargi, someone saying Boryada Devashish too many comments and questions coming. Can't even read it. I'll find it. Just a Wait. Boryada Devashish da আজকে দেশের ফুটবলের ব্ল্যাক ডে। It's a black day for Indian football. ভারতকে অপমান করলো। India was insulted. আমার কাছে দেশ আগে। Country comes first, not AFC. Devashish da, and you speak. Gargi, your thoughts? India was insulted, you mean? I mean, India was insulted, you reckon? I think so, because how do you justify disqualifying a team for not going to a country that is war torn, that have missiles going over the stadium? I don't understand where this decision is justifiable by the AFC, by the officials, because at this point, this is a very, very valid concern. Why would you want to travel to a war torn country? It's bizarre what the AFC has done. Not only the fact that they have disqualified, maybe the rules call for disqualification, but there should have at least been some sort of clarification to Mohun Bagan. There should have been some sort of communication to Mohun Bagan, but nothing of that sort is happening here, and it's just bizarre what AFC is doing. সুব্রজ্যোতি মিত্র, আমরা রাস্তায় নামবো জাস্টিসের জন্য এগেইনস্ট এএফসি এন্ড এআইএফএফ। রাহুল, কোনো লাভ হবে? কিচ্ছু হবে না। এএফসি পাত্তাও দেবে না। আমার মনে হয় যে এএফসি থেকে যদি এরকম একটা গোল বরাদ্দ হতে পারে ইন্ডিয়া, আমার মনে হয় রাস্তায় নেমে কোনো লাভ হবে বলে। যেই গোলটার কারণে আমাদের ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফায়ার নেক্সট রাউন্ডে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, তো আমার মনে হয় এটা থেকে ওইটা মাইনার। বাট আই থিঙ্ক দে শুড টেক আ স্টেপ, কারণ আদারওয়াইজ আমি যেটা বললাম যে আমরা আগে দেখছিলাম যে মোহনবাগান যদি খেলতে না যায়, যদি তারা এই ম্যাচটা ফোরফিট করে, তাহলে যেগুলো প্রবাবল পানিশমেন্ট যেগুলো হতে পারে সেগুলো যেমন অ্যারাউন্ড আই থিঙ্ক $50,000 ফাইন, দেন সাসপেনশন ফ্রম 2 consecutive years, তো সেগুলো বেশ স্ট্রিক্ট পানিশমেন্ট হতে পারে। তো সেই সব দিক থেকে যেন অত যাতে হার্শ না হয়, সেখানে আমার মনে হয় AIFF should involve in this matter. Should we protest in X handle tag FIFA and AFC? which I think should, কারণ মোহনবাগানের তো অনেক ফ্যান গ্রুপ আছে। যদি এই তীব্র প্রতিক্রিয়া একটা যদি দেখা যায়, এবং আজকের দিনে তো সোশ্যাল মিডিয়া আছেই, সোশ্যাল মিডিয়াতেই এই তীব্র প্রতিবাদটা যদি হয়, এবং বিভিন্ন আজকে আমরা দেখছিলাম যে বিভিন্ন ফ্যান গ্রুপ ছড়িয়েছে, এবং সবাই যদি এককাট্টা হয় যে মোহনবাগান যারা ফ্যান গ্রুপ আছে তারা যদি সমস্ত ইন্ডিয়ান ফুটবল ফ্যান গ্রুপ একসাথে ইনফ্যাক্ট এবং সবকিছু ক্লাবের কিন্তু এগিয়ে আসো, এটা কিন্তু দেশের সম্মান। এই জন্যই আমি বারংবার বলছি যে AIFF এর ভূমিকা, AIFF এর সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া উচিত ছিল, যে একটা দেশের একটা ক্লাব যার কিনা এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মতন প্রিমিয়ার একটা টুর্নামেন্টে খেলতে যেতে পারছে না, সেই দেশের সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্য, যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার জন্য সেখানে AIFF এর কিন্তু সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া উচিত ছিল, AFCর সঙ্গে একটা মধ্যস্থতা করে, যাতে করে যে আবেদনটা, যে রিকোয়েস্টটা মোহনবাগান শুরু থেকে করছিল যাওয়ার আগের থেকে, ইনফ্যাক্ট ইরানে ট্রাভেল করার আগের থেকেই কিন্তু মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট চাইছিল যে ম্যাচটা একটা নিউট্রাল ভেন্যুতে স্থানান্তরিত করা হোক, কেননা ইরানে ট্রাভেল করা সত্যি ওই পার্টিকুলার ওই সময়টাই তো ইট ওয়াজ এসকেলেটিং, ওই সময়টাই কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতি এসকেলেট করেছিল, কেননা ওই সময়টাই কিন্তু ওইখানকার একজন নেতা, আমি নাম করছি না অন এয়ার, একজন নেতা কিন্তু মারা গেছিলেন এইরকমই একটা মিসাইল আক্রমণে। সুতরাং তার পরবর্তী পরিস্থিতি আমরা ইরানে দেখেছিলাম, গোটা দেশ জুড়ে 5 দিনের একটা ন্যাশনাল মর্নিং ছিল, 5 দিনের ন্যাশনাল মর্নিং ছিল, ইটস দেয়ার অন দ্য সোশ্যাল মিডিয়া এভরিওয়্যার। তাহলে কি করে একটা ক্লাব এই রিস্ক নিয়ে যায়, যেখানে একটা দেশে ন্যাশনাল মর্নিং হচ্ছে ফর 5 days, যেখানে একজন নেতা মারা গেছে এরকম একটা ইসরায়েল থেকে একটা মিসাইল আক্রমণে,
সেখানে কিরকম কেন এরকম এই পরিস্থিতিতে কিভাবে তারা যায়, যেখানে দুদিন আগে ওইখানে তাবরিজ বলে এলাকায় একটা আমরা দেখলাম মিসাইলের পর মিসাইল ছোড়া হলো। এইরকম এতগুলো পরিস্থিতি যেখানে সবাই সামনে আছে, যেখানে তাহলে কি এএফসি চোখে পর্দা লাগিয়ে দেখছিল, বসেছিল, যে যেখানে একটা ক্লাব যারা যেতে পারলো না, বারংবার মেল করা সত্ত্বেও এএফসির তরফ থেকে কোনো করেসপন্ডেন্স কিন্তু মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট পাইনি, যা আমরা জানি। সুতরাং তাহলে কি করছিল এএফসি নিজেদের জাহির করে যে তারা একটা প্যারেন্ট বডি, এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন। তাহলে কিসের জন্য, যদি স্বার্থটাই না দেখা যায়, এশীয় মহাদেশের ক্লাবগুলোর স্বার্থটাই যদি না এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন দেখে, তাহলে কিসের জন্য তাদেরকে তাদের ভূমিকাটা কি তাহলে? আমার এই প্রশ্নটাই। Okay. Last comments. Rohan, can you place that notice? I'll read that notice and take final comments from all three of my colleagues, because at 6 p.m. we are coming back with breaking news on possible East Bengal coach. Rahul and Devashish will break that news, and we are coming back with a special show on East Bengal. East Bengal and Notun coach howar dowde ke egiye. Number one, all of you join us. 6 p.m. East Bengal coach dowde ke egiye. What are the ground reports about the club's mentality in Jamshedpur? Can they make a turnaround? What are the latest updates that we are getting from East Bengal? How are the club, players going to look forward to the derby? And what are we thinking? What is happening with East Bengal after a bad start? Because we think this is a good East Bengal team. We think there is a huge chance, and there should be massive support for the club to do a turnaround. Amra chai turnaround ta hok. So Shetani, all the breaking news at 6 p.m. Rohan, can you put it out? ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন আগে দেখালো, এই যে রোহন বোধহয় ফ্ল্যাশও করেছিল, বলো কোনটা, যে ম্যাকলারেন 6 জন বিদেশি আছে, নুনো রেইজের কি হবে? হ্যাঁ, সো নুনো রেইজ was signed as a 7th foreigner. এখন তো এসিএল খেলাটাই হবে না মোহনবাগানে, তাহলে নুনো রেইজের ভবিষ্যৎ কি? কারণ আমরা দেখেইছি যে ডার্বিটায় কিন্তু নুনো রেইজকে রেজিস্ট্রেশন করানো হলো না। এখন নুনো রেইজের ভবিষ্যৎ কি? তাহলে কি তাকে আবার ফেরত পাঠানো হবে, নাকি টম আলড্রেডের মতন কাউকে বসিয়ে নুনো রেইজকে রেজিস্ট্রেশন করবে? Okay, let's try and break that news also. At 6 p.m. we will try and find out from the Mohun Bagan management what is the future of Nuno Reis, and we will come back with who is possible East Bengal coach. So 6 shomoy 6 p.m. Mohun Bagan, what is the future of Nuno Reis? What is the future of the 7th foreigner? Also, who is the leading contender for East Bengal coach at this point in time? Join us in 25 minutes. But closing comments, Gargi Rao, do you want AIFF to act? Do you want Mohun Bagan to act? I'll ask the same question of Rahul and Devashish and close the show. Gargi, you go first. Absolutely. If at this point Mohun Bagan or AIFF can raise a protest, or at least demand any justification or clarification on why they were disqualified, despite it being very valid concerns for not traveling, then I want AIFF to come forward. If the Ministry of External Affairs can also do so and back the team, that will be even better. To have the government backing you, I think that can be the strongest point that you can put forward. And of course, you can always, Mohun Bagan had the flight tickets, the hotels and everything to show that they were willing to go there, and they would have, it was a war-torn country, so why would you go there? And if they had the chance, they would have gone there. That's my only thing. And at this point, AIFF and government should step forward. Devashish and Rahul both. Mahdi Taj, president of Iran's Football Association, vice president. He's the same guy. Is the vice president of the Asian Football Confederation. Clearly, there is a case there. Is what Krishnendu is saying. Devashish, Rahul, final comments. অ্যাবসলিউটলি, কারণ আমি যেটা বারংবারই যে আলোচনা আমাদের যেটা উঠে এলো, যে এই ক্লাবটা যদি মধ্যপ্রাচ্যের কোনো ক্লাব হতো, হয়তো এরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারতো না। এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এএফসি কে 3বার ভাবতে হতো। ভারতীয় ক্লাব বলেই কিন্তু আজকে ইউনিল্যাটারালি গ্রসলি আনফেয়ারলি কিন্তু এএফসি এই সিদ্ধান্ত নিল, যেখানে একটা ক্লাবকে জানানোর পর্যন্ত সৌজন্য দেখালো না এএফসি, এবং আউটরাইটলি তারা বললো যে it has been treated as Mohun Bagan Super Giant has withdrawn from the competition. So আমার মনে হয় এখানে AIFF এর একটা বড় ভূমিকা আছে, যে পরবর্তী পদক্ষেপ কি নেবে। কেননা এমনটা যেন না হয় যে মোহন বাগানের একটা বড় ধরনের আর্থিক জরিমানা হোক, বা মোহন বাগানকে আরো বড় ধরনের একটা শাস্তি দেওয়া ফলস্বরূপ এএফসি টুর্নামেন্টে, ভবিষ্যতে এএফসি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে। সুতরাং the matter is up to Mohun Bagan Super Giant management to convince the AIFF to take the matter to AFC. Okay, Rahul, final words. Is AFC discriminatory towards
anyone else but Middle Eastern clubs. Yeah, as of now, it seemed so, because how can you take such harsh decision? Because even 2 days prior to the game, Mohun Bagan has written a letter to AFC, citing that their players feel unsafe to play at Iran, but you didn't reply to any of those mail. And also 10 days prior to the game, they even they mentioned that they would like to play the game in a neutral venue. But AFC, they didn't reply to any of these email, and instead of that, they suddenly, took a decision of, withdrawing Mohun Bagan from the entire league. How can you do such thing without, replying the email from a club? So obviously, I think Mohun Bagan should, they should lodge a complaint to AIFF, and AIFF should help them in this matter. I think AIFF should try their level best so that they can save Mohun Bagan. It's okay if they get withdrawn from this season of ACL, then it's still okay, because Mohun Bagan hardly had any chance. But they shouldn't, face any harsh decision. That should be the motto of AIFF and Mohun Bagan. Boriada. Okay, I'll finish on that count. We are coming back in 22 minutes at 6 p.m. with a show on this particular point on Nuno Reis and the seventh foreigner. Will Mohun Bagan now sign Nuno Reis for the ISL? What lies in store? We will try and break a Mohun Bagan Super Giant reaction on this AFC matter. We will also tell you East Bengal's coach, who is the biggest candidate at this point in time, the front runner for East Bengal coach, and what is going on with East Bengal, who not started the ISL really well. 22 মিনিটের মধ্যে রাহুল, আমি, রোহন এবং দেবাশিস আমরা ফেরত আসছি with plenty of football news. Keep watching special show at 6 p.m. And for the moment, please subscribe করুন, notification বেলটা বাজান, and support the platform for all sports news possible. Because, and by the way, a friend of mine today tweeted that the women's team is not enough criticized because we don't criticize them. Somebody who's tweeted this, for God's sake, watch the women's team first before you have the right to criticize. That's all I will say. People will know who I'm talking about. Thank you very much for watching.